Themen-Show. Gut zu hören. Gegen Langeweile. Herzlich willkommen beim Themen-Show-Podcast. Habt ihr uns schon abonniert? Wenn nicht, wird's Zeit. Ihr findet unseren Podcast auf podcast.themen-show.de. Und jetzt viel Spaß mit unserem heutigen Thema, das direkt aus unserer Radioshow stammt. Einfach mal über den Stau hinwegfliegen. Das ist leider nicht möglich mit fliegenden Autos, die jetzt gerade in ersten Modellen erfunden wurden. Anton Zajac ist mit uns verbunden und er hat mir eben schon erklärt, wie sein fliegendes Auto funktioniert, das er mit seinem Partner zusammen gebaut und erstellt hat. Und die Hauptzielgruppe ist aber tatsächlich eher Piloten, die gern gleich ein Auto dabei haben möchten und dann quasi ihr Flugzeug umklappen können zum Auto und mal eben in die Stadt fahren können. Billig ist das Ganze auch nicht, aber absolut faszinierend. Und deshalb wollen wir auf jeden Fall noch wissen hier in der Themenshow mit mir, mit Christoph Rothe, da wollen wir doch wissen, wie kommt man eigentlich drauf, ein fliegendes Auto zu bauen? The chief designer and inventor, Professor Stefan Klein, when he was a boy, his grandfather used to build aircrafts in his garage. And then his father built aircrafts in his garage, and it was an illegal activity because in a communist country, Czechoslovakia, building aircraft was not permitted. Since Stefan was the youngest and the lightest of the family, he became the test pilot at the age of 14. He broke 4 of his bones when he was flying, as a test pilot. And, when he was finishing his university studies, his professor asked him what he wanted to do in his master's thesis. And he said, well, I'd like to build a flying car. So in 1989, he made the first step in creating a flying car in his master's thesis, and he built actually a flying car, which he flew. And then he created another 4 versions of the flying car, and the latest one is the first one that received the certification of airworthiness, which is an official proof that we can create a flying car that is technically advanced and meets all the safety standards as defined by EASA. Los ging es also tatsächlich mit einer Familientradition. Der Großvater hat schon Flugobjekte gebaut, der Vater auch und auch der Sohn, der heutige Erfinder des AirCar, der hat sich dann überlegt, er möchte auch sowas bauen, hat sogar seine Masterarbeit darüber geschrieben und letztlich deshalb jetzt ein fliegendes Auto zur Marktreife gebracht, das auch eine Zulassung bekommen hat. Apropos, das ist doch bestimmt nicht so ganz einfach, habe ich mir gedacht, und darum habe ich auch erfragt, mit welchen Tools und Techniken man heutzutage ein zulassungsfähiges Flugzeug oder fliegendes Auto bauen kann. The process of creating AirCar was quite complex. We started with some drafts. Then eventually the drafts were turned into a computer called, they were digitized in a software called Katya, which is also used by Airbus. So it was a scientific process. There were calculations done with the digitized model for different angles of attack, and eventually after we saw that the parameters would be good for a flying object, we decided to build a model 1-to-1, and we powered that model with an electric engine. We flew that model extensively. We did all the maneuvers with the model, which was remotely controlled, and then when we saw that it was, we had cameras installed on the model and small ropes, so we could see the flow of air around different parts of the model. And we saw that the flow is laminar, and so then we decided to build a prototype. Der Weg zum Prototypen war also tatsächlich erstmal von reiner Software und Simulation über ein kleines Modell des fliegenden Autos bis hin nachher zum echten Prototypen. Ein langer und doch komplexer und steiniger Weg, der sich aber jetzt offensichtlich gelohnt hat. Und tatsächlich waren die Erfinder am Ende auch ziemlich sicher, dass alles funktioniert. Well, so we were confident that everything will work well
for several reasons. Number one, we did the mathematical calculations. We did computational fluid dynamics calculations and finite element methods. And so we measure, so the result of the calculation were certain numbers that we then compared to the numbers measured on the model 1-to-1 and eventually on the prototype. And the numbers that we measured with the prototype were almost identical with those that we calculated mathematically. So the confidence was quite high. Aber auch mit der größten Sicherheit, dass alles klappt. Irgendwann muss ein Mensch in einen Prototypen einsteigen und das Ganze testen. Das läuft unter relativ geringem Risiko ab. Man startet von einem Flughafen erstmal auf 10 Meter Höhe, dann auf 20 Meter Höhe und dann immer ein bisschen mehr und ein bisschen mehr, damit man eben weiß, okay, die Grundfunktionen sind gesichert und dann kommen nachher die eigentlich wichtigen und zulassungsrelevanten Dinge, die man natürlich auch testet. So, yeah, initially the first flights were not very high. It was just takeoff and landing. It was just 10 meters above the surface, then 20 meters above the surface. And gradually we would test the prototype and its properties and stability without high risks. And eventually when we were sure that the aircraft was stable and was easy to maneuver, then we had the courage to complete first full patterns around Piešťany airport in Slovakia. This was in June, I believe April of last year. Und am Ende ist dann ja auch der Flug gelungen von einem Flughafen zum anderen. Und Anton Zajac sagt ganz deutlich, als dieses Flugzeug gelandet ist, Gänsehaut. Als dieses Flugzeug sich dann auf dem Vorfeld zum Auto umgebaut hat, direkt neben einem Jumbojet, ein unbeschreibliches Gefühl. Well, I must say, when I saw the flying car landing in Bratislava, I had goosebumps. It was an incredible feeling to see the flying car flying from one international airport to another international airport. And then when we were folding the wings, when the servos, 28 servos, after a push of a button, were folding the wings and pushing the tail inside and transforming the aircraft into a car next to a jumbo jet, next to a Boeing. That feeling was hard to describe. I was really moved to see that. Mit dem nötigen Kleingeld ist es also tatsächlich möglich, heutzutage ein fliegendes Auto zu kaufen. Sei es nun bei den heute interviewten Kollegen Klein und Zajac, sei es bei anderen. Airbus hat sowas schon gehabt, Audi hat sowas schon gehabt, Aeromobil gibt es, also es gibt eine Menge Auswahl am Markt. Müsste nur noch ein halbes Millionchen bis Millionchen investieren. Gut, hat wahrscheinlich kaum einer von uns. Trotzdem ein sehr faszinierendes Thema. Und wenn ich mir überlege, dass man mal eben sein Auto umklappt, über den Stau fliegt oder von seinem eigenen Land zu dem des Nachbarn, das vielleicht in den USA ein bisschen weiter weg liegt, schon eine coole Sache. Aber für Europa wahrscheinlich nicht ganz so realistisch. Dann können wir lieber wieder Deutsche Bahn fahren. Hat's euch gefallen? Sagt's weiter. Habt ihr Feedback? Sagt es uns. Studio@Themen-Show.DE oder per WhatsApp 040 52 11 01 52. Mehr Podcasts von uns gibt's unter podcast.themen-show.de. Themen-Show.